for people like us who build a platform based on Ezeugo, and the Ezeugo are amataho only on a favor, only on their favor. That is why somebody do a comment section more today. We drop more comment to say, Ezeugo, I am a Zionite, but this one I don't believe. That is your decision. You gotta go. That is your decision. You gotta Ezeugo, you are a Zionite, but no. You see, this platform is not a Zion ministry. This platform is not Zion ministry, but rather this platform is one of the tools to fight injustice against Zion ministry. This is a platform Evangelist Ebuka Obi will verified page, and the Zion prayer movement will page. Seraphic TV also. And with so many platforms would directly platform Yawo if you want to basalo Zion ministry at those platforms they go. But rather my own platform wo go my own platform Ezeugo. It does not matter if Ezeugo alpha will see. Only putalo bosi na asem Ezeugo ke la fada guy putalo bosi campus rive na asem Ezeugo no kita ke bialo mu ku ife do to a na nku ife do to a na no ya so nwe go oga ade patronize so nka nkuluta ona atọ echiri ile anyuka pupwa mu nke ihe jigora mi anyuka pupwa mu nke ihe ji we gora mi he want to go. Yeah, it's well, Jesse. Oh my God, I like you because you say things as it is without sentiment or favor. But what I don't like about you is talking about one person all the time. You give too much attention to the people that are less important. Okay, it's well. I like him if he do. Stop even whoever. If you do this, you're gonna be I like it. Now, it's World TV, JV. I don't know, maybe that one person in I refer to. But I want that one person in I refer to, Mifedoka, Mathias. Then, this platform was actually established because of Mathias. Secondly, all of VDM Kinegu. It means that this platform cannot on cost. Because as Christians, I'm only a Christian. Since in Nejuwe wine, Kejuwe Nekuma Kepensu. Provided Nepensu can roll as a Pensu, we can never stop talking about him. That is it. So we know if we do Malu when he follow, when he na to aka, even wata, the Bapa, Awaka, Naya, Naya, Noria. He overdo. So, if you can make Pupu Mataya, I will leave a melee the Jewebe way, but until Mathias is doing out of it because this platform was set up because of Mathias 100%. Matt talk about it 100%. 2023, and I'm after this guy, and now I'm at to in the comment section now drop comment. Okay, I'm gonna comment. When I find the answer in a comment section, not the corner use voice note because in that drop a comment. Okay, I say na people have the flow with comment. Although go an opportunity or avenue, every year drop voice note into a call the mobile. If I make it, we will one day listen bow. Now this to how put a name. He ought to go. Listen to Mathias. I bet na page. You say, and good no 20. Or more than 30, no, at least I have no reason to disagree with Mathias because although everything here they want to comment to restricted and double everybody, you pay more attention to if you put a comment section. That was how I got off from my house. Where my friend said, "You have to jam na town." Oh, guy, I'm going to put some song on the use. But I do na iPhone na camera. Each way create content. I stood up. I went to town. I went and bought iPhone 12 Pro Max and wow. Go there, wow. We made the first broadcast in Melu that day. He was like, oh, so I don't know. He didn't come. They only choro can name.
He was the person who brought me to social media. I came to social media because of him. So what it means is that I can never stop talking about him. If one of the reasons why you hate me is because I talk about Mathias, you are not supposed to be in this platform. And then I'm covering the mother, water. If the reason why very dark man, I can talk about very dark man when it is necessary. Only reason about VDM, I can talk about VDM. Only reason my age about him. What I go me talking about VDM is all harmful. Anime hate somebody feel will not enjoy monopoly of anything. I like Onya because I know abuse when such things which is exactly what is happening on social media today. Even a group of people put out feel on how Jackson that nobody can question them, but you are questioning other people. You are removing one dictator to replace him with another dictator. That is my whole essence of making video against VDM. But Mathias, who is a man, yechi. Only now reply on one name saying if no like everything because man Ezeugo man if all like etwa o se mo pota odoka man eku makofonye dey nyonya attention. So I am telling you the reason. Araluke princess, I greet you. I'm telling you the reason why I can never stop talking about Mathias. I know why I will menana. We for so platform. Ezeugo had that Dutch prison to the ear. And sometimes in the for do on the mother with interest in attached to it. I don't know why people feel like that. Maybe certain program now. Don't name program now. Now sport phone. That was not on Angie sport away now sport phone. Now Kasha no for am can online. Only if they shock I'm on we program online. On our can up say program name. I'm gonna answer call. So as I was saying, the other go. So all the phone can now or again. Hey, nah, yeah. Just go little phone na do not disturb na call higher but as or another settings in me deleting can never go. The other go. So as I was saying, na Other Anthony, I greet you, brother. So you want to go? Only from Nampotani Kumaka one particular thing. Manu may reason. I'm a good go over. My under mother Potane feel, Ezeugo, yeah, got that. Only a mecha, I got if a platform is Uganda. You want to go? Have no interest for that sort of Facebook money. Yeah? Since Njuku will monetize the Facebook page, I've never taken one kobo from it. God bear me witness. I won't even know how to was it. You know what I go? Since Njuku will monetize the page, I've never taken one kobo from this page. So I force me even now, can that go? There was a time, for instance, no, not pagarini, no need to know. I'm a lot of people no not go me in bar. This is federal road. Get check state government the Bialo federal road. Oga mbata anama agbogari ni niile onweghị ilo niile onweghị ilo jọrọ njọ na nnewu ya adọrọ na platform man. Ịghọtago oge ahụ amaghị m ife ndị mmadụ na-aga akọ emegide ife gọvanọ Soludo bịakwa mgbe ahụ nwekwa na ọgbọ n'otu iri ọrụ ụlọ anyị na nnewu mana ọ bịa mezie mee Woludu akara iju atisa ebe niile o tisara. Ịghọtago ka do willing to do more for us. So somebody in our oku
o wee bịa zuo okwu ị na-akpọ ya ịchọkwazi ikwu okwu izizi ya ozi ezie because na iberivu nọ ya anụkwa now mbịakwazie gosikwazie project Soludo na-alụ na Anambra State ihe okwu iwe ụfọdụ asị na-ebiga Ezeugo rice. I don't understand. I don't understand. Una na-aghọtakwa ife Ezeugo na-eme na Facebook a. Ezeugo, I always come to your page to hear your gospel about Mathias. Right on. Ifuru ya Ejike Williams. Ndị aso na ndị otu m. Ndị aso na ndị na-achọ ka ha nwee voice. Ịghọtago? But ha na-anụzi olu ọdụkọ ha nwa na-agwazi Mathias direct. With so many of them. Ịghọtago? With so many people yawo ha na-anụ olu Ezeugo ọdụkọ ha nwa na-ekwu direct. Ịghọtago? So my brother sorry na no like the very name come on all I'm na-ekwu maka one person. I'm not a content creator onnam. I'm a content creator after all even they create content. But I'm a blogger. And the blogging nke mu nwere area ebe m na cover. You want to go? Blogging nke m on Facebook page na adam ekwu ka m wee please ye mmadụ anywhere. You want to go? Adam ekwu ka m wee ana m ekwu ife ya do appealing to my conscience. Ana m ekwu ife ahụ m follow. I say my opinion and perspective on how I see things. I don't need to say it to please anybody. That is why o nwere nke m ekwu ụfọdụ ndị otu ndị Zion na-atụchara nkọ. Ọdụ ha ka ọ na-Ezeugo anọzi na line up. Nwekwa nke ya wụkwuwe ọdụkwa etu a ka ọ suppose isi wee do. Ịghọtago? Etu a ka ọ suppose isi wee do. Ịghọtago? So ife na-eme anyị n'ala Igbo today wo na ya achọghị idekwu eziokwu. And ekwugo n'ugboro ole often and all. Okay, emotion and sentiment. All drive go ndị Igbo into a pit. And it's not as if we even want to recover from it anytime soon. Emotion and sentiment. Onye Igbo na-adụ too emotional. Shooks Michael Dalo. Onye Igbo na-adụ too emotional. Just like the video I made yesterday. No reason. Onwe ife na-aza na mmadụ sịgo. Na Soludo na-eme ife na Soludo na-eme ife. Kwe si na-abịa. Kedu ife dị ife ahụ Soludo na-eme ọ dị emeta. Onwe ife ọ ya gba ọmahọ. Ịjụ ekete ọkọ ogologo akụkọ. Mana kedu ife o ji wee laa ọchọ ụla teta for Soludo because of gono. Na Soludo express his opinion. In fact, Soludo meghepụrụ ọnụ. Ahama n'oge ikpe ọmụma ahụ. And that is why you got a city boys. I came here with a different opinion. If you follow the boy, man, then they blogging name, handing na for emotion, the mother driving at, they will go there and jump at it just to make whatever. I don't care. Obi Kubana and the Kubana chief priest and the Zenko Nando to her, they are one people. They can mobilize as well as the two people who can also mobilize for P2B. And you cannot tell them who they can support. You cannot do that. But you stop that nonsense. That nonsense is beginning to tear us apart. But we are not understanding that. You cannot tell somebody the part of the divide, boy, only there is law in this country to interpret any the part of the law about that here, and only he faces the consequences. Madam, other no just say na Pijo and Mercedes, no shoes with Mercedes and go and choose your Pijo. It wasn't because of a decision about Mercedes. Wherever on a day it will declare war upon that person. No crime that person committed against you. He has not committed any crime. He merely took a decision, maintain a side, which you are also entitled to do your own. Only if you will disenfranchise Unya, or will deny Unya right to take a decision. And when it comes to the issue of our election, Unya right, it support to any candidate of your choice. You cannot say you want a new Nigeria.
in order that they impose your own, you are trying to impose your own choice of candidate upon another person. The only thing you have to do is to convince that person. If there is a way you can convince that person, convince you. But if I am the buy put a hand on social media because you could have na mmadụ support onye na-emeri ndị Igbo. I don't know if I had a if ebe only okwefu can see a video na call attention ndị buy make a lot of things a na-eme na Lagos na agba iji igwe na Lagos jụọ eso ọfụma jee lele master plan of ebe ahụ malụ na anaghị na-ego n'ọnwa anadaghị n'ebe pipeline galụ na anaghị na-ego malụ na anaghị na-ego na ama elesịrị ebe ama apụ out ebe anyị alụ n'ijọ na ebe people na-eje ezu ike malụ na anaghị elesịrị gị na-alụ your residential house ma ebe ama apụ for industrial as industrial areas malụ na ebe ahụ na ebe emerụ waterways ebe waterways ma ndị gojana na n'ebe ka na-alụ nọ all those things were temporal structure ka ya alụ dị emechasịa gọọmenti obodo bupụta akwụkwọ they must mark demolition. It is far much better if you that careful than okay emewuru ndị bloggers ebe ya agba kamera na marginalize ndị Igbo na ebe ọ na ndị Igbo nọ amachi ndị Igbo not because of na ndị Igbo bi ebe you see onye mewe ha that video ndị Igbo eju na say right on you are strong you are wise God will guide you even Jude ekpere ahụ eme. I would rather tell you the truth. You ought to go all the platformer Juwedo very different and the many others so because of loss of my own. You ought to go with so many people but I understand the Ezeugo. I don't need to come and romance your emotion. Only if you answer mpọtanama ife ahụ iberivu ne anama ehu aka n'isi ka obi na-atọ no ngwa ha Ezeugo obi agbarụ njọ and Ezeugo aka mma agbarụ and all ife ahụ ka anyị na-eme na page ya. So ụmụ nwere ife dị ife ahụ ịma na ife na-agbagwoju anya about system Ezeugo ji eme ife. Ask me John Ike say only person who can hate you is Umu Bingo Mathias followers and Umorati VDM followers and also idol worshippers. No one with his normal self that can hate you. You are doing well. No one with his normal sense will hate you. You are doing well. Well done, sir. John Ike. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy when then I notify name. I'm very happy. You are free to disagree with me. I have said that. I broke gum about Madode. Have a phone, bomb na WhatsApp, Ezeugo, Zionite can video well block this one. Oh, when you get young Wesia, Namaka Gogi, Manama Monife Batalo, Namaya Gogi. Wesia come and Namaya happen. I won't chat, Nachukuya Powoko. We say if you chukuye jiwe owo no the meponu ifun kan na-ekwu maka Evangelist Ebuka Obi iche na na-ekwu ka nwe na-ekwu isibu ata na-ekwu you as a Zionite aha na-ekwu maka Evangelist Ebuka Obi ka nwe please you aha na-ekwu ye ka nwe please you ko Obi we na-atọ ụtọ. That's not why I'm saying it because I'm saying the truth. I am ana m ekwupụrụ eziokwu ntosi we bia n'obi. Because of followers or Adam because of anything. So for you to think that because you are a Zionite and you are following me, it is enough for you when I say something different. I am talking about when I talk about Mathias from January to December, you don't have any problem with that. When I talk about Evangelist Ebuka Obi from January to December, you don't have any problem with that. But when I talk about VDM for 24 hours, or no source of VDM, let's say if you know if you know your own platform, your own platform, it is only in your own platform that you see feature. We even treat in natural can patronize any particular person. Actually, when you kiss him today, Ezeugo, right on. Actually, they put up someone Ezeugo. Now, it is your opinion now. Even most times we disagree with our parents. Even when we disagree with you. So if your children can disagree with you and if you can disagree with your parents, who am I?
that we cannot hold different opinion? Who says that even amazing Igbo Kita and Igbo na the level of intolerance between Igbo Kita and is too high? And I will continue to say it. I will continue to say it. Equal be if you know na ya kweba. It also go na for people bika angel. Oh, when that fear that angel. Also go na for Tinubu ka devil. Oh, when that fear that devil. Okay, no is to see how you can instead of use that opportunity to tell people the good side of Unya and how they dislike. You may end up, maybe you may end up convincing that person. You may end up convincing that person. That is why each time I try to draw comparison between Mathias and the many people who don't criticize. When I do that, I don't mean because of now, no even GMA that these people you are criticizing, they are doing far much better than you. It is only in that comparison that you are going to see the fact. That's even last time I made a comparison between him and Bishop Ezeugo. And that was the fact that I stated. Oh, he can not go. I just not by Ezeugo. Even when he say, go look in a me, Ijazo Zibondo. Or Zibondo na Gusike. Can he fed the fire in a make just special? Ijase, ne was Zibondo. Ne Bishop Ezeugo. Ne you. Ne if a bishop name. If you go my Cleboni name. Na for Bishop Uzal. Na for go on answer. No poor and Dibo. Can he fed the fire in a me compared to Kukuro and Neme? No pro and the bogo no pro rapota or naked fans here, naked and then they would take go. Go on, not shocking a wood to grow, late in a beno. Each would the whole glory Tiabeno. Be the bishop also of this time. I don't know. Use your money, use your own personal resources. Wage was there. I posted a house in this platform. I will allow to be honest with you, my own personal money until na that project. Karele that project, but I did not even make myself. Although I say no, I appreciated my fans, people who believed in me. Where would I even 1 naira in that project? Because although easy, then when they believe you in your ideology, and on them when they say I be piano, if you do to I may now get pretty well. It goes to leave you to just difficult in the mud in the mud. Each him how difficult although people in the mud they go Mathias well mad upon a good nasty no well on into real estate on a moto on a narco tipa nearly tipa yan innocent move still Mathias name every month on my account but 5 million tier to charity on a year with dear Ganiku no well but or ye may the question is Shalem eh Shalem what a onye nya na ebi matritiri ojerokwe ebe ayo okosimapa donation ego udi ego a na-ekwu n'Owerri udi ego a na-ekwu na nwa mmadụ ahụ nwere ọsọpụsụ na ojerekwa nke Chinechere ma ọ chọkwa ndị ya enye ego eme expect na ojere nke Chinechere m oje na bank account ya withdraw ego dụkwa na adụ ebe ahụ kwa ego da-adụ uche na bank account ya withdraw ego da-adụ ebe ahụ bụrụ weje n'ife ọ chọrọ ijeme ọyọwakwa ego chọwakwa ka o mepee NGO na-afa the boy ka o mepee NGO ọ chọwakwa an avenue o yechikwa wee jekwa na-extortkwa people more money. All these are facts that I state to you. Instead to shallow that fact, I will allow you. What I am stating is the fact. Esena Ebuka Zion, one baby virgin wonka, a wotamu ife, one baby virgin megolundibo. Wotan can go and criticize here, megoluna nibo. If you want baby virgin, no, I will mice away. We will tell you to our even in an hour because Ezeugo, if I banaka, a ye. If I banaka, a ye. Yeah? The Bazo Awuzi, all entities need I Muruna Nibo. United Umweha. Now, just not to work. You want to go?
Network. But I believe we are back now. Network so, but we must have to continue. Yeah, go. Yeah. So, non-entities need I win na Igbo. Na choose ka unite ya against the productive population of ndị Igbo. Go. I na achọ ka anyị hapụ ha ka ha kpara akpara mụrụ amụrụ. Go. Now na ịpụtazie na fight sosh. Ọ na-abụ ndị mmadụ ka ị na-eme alụ. Use your senses to talk. I told you again, even now, so many matters in the treat in the mother Jamapata and agree. Even I go to yeah, VDM Bagutalo, Gal Fundo to rattle because in the natural canco. If you are not a rattle, you will only to Mathias. You will only to Mathias, a anti soludo, a anti soludo, in fact, a woman that direction in you want to go. Oh, well, Evangelist Ebuka for somebody. You want to go. God's Ezeugo, my man. You are a very civilized person. I hear you. Keep it on. Thank you very much. Darling, now for the Obi and Atomoto. You want to go. Now for the comment here, to Obi and Atomoto. You want to do that kind of a thing. Now for the comment here, I'm going to get that. Obi and Atomoto. Ezeugo, you are a very civilized person. The mother water yeah? Video put her online. Video preach way against injustice. Video preach way against oppression. Even recently in China, or to provoke for the fact that no one against Nigerian government. A video arrest here, he started raising alarm. Now, what is different from what those people are doing to even you are trying to take away one dictator in order to replace them. I will actually before. I will actually have more engagement when I start talking about rattles. And then when I'm I can analyze something for you in what all not difficult. I learned it from my government master when I was in secondary school. My government master, considering government then. Today can I respect so much. Yeah? Mr. Paul Yakuzicha's channel government new example to the simplest thing known in what I use to go the best one of the best government student in school then. You have no reason not to understand before Yakuzicha's. I learned it from him. The two I can see when I analyze so analyze the channel if you what I hear. So now when I tell them I don't hate VDM. Only Melu can believe na because na they criticize VDM. Therefore, na mo worry you want what I feel. No they criticize. Does it mean no or has? No. But the fact is that no they more FIFA do home oh now na afukwa no nko na ma do home mmadụ onye ekuzi ye. Mmadụ onye ekuzi ye kan na jo. Hodana immunity or cover here. All the prone to mistakes. Can he be perfect? Or who all knowing? Or who now the all knowing abracadabra? You wanna go? Oh, that is it. Yeah? When you focus the far hole and make way, on a topa could the same thing. No, they criticize in a me. Now, one to against VDM. A shall can bring the account to ya, a go on ya, a report back account to ya, in the river. Can you feel the different from you? So if it is different from you and the only Boko Haram, can you feel different from you and bandit? Can you feel different from you and the government? The same thing he may operate the same thing government should email against VDM. No, may arrest. Therefore, what they are telling you is that we don't want you to talk about us. When you talk about us, we are going to use the instrument at our disposal to come after you. Now, when somebody talk about VDM, of recent, a group na WhatsApp group. Often they na social media self. No. Okay, my YouTube, the first video post na YouTube account to make or to improve video. Mana video muju na YouTube. Even Ezeugo, Ezeugo, or we make video kita.
Good video email, post na Facebook, post na YouTube, post na Instagram, post na TikTok. Mano ko meme. Ukulo meme because a moving time nje na Instagram bi odo account eme ha Facebook simulike na Instagram wo kwa to Instagram account then YouTube na ndo to enwebo odumu energy ijewe jene make ando active na post na YouTube na post na Instagram na post na eba ike ime dey adubo themselves una na show account unu ya bring it down kama iye edebe ntena na learn una na show so okay always na ndị otu Tinubu revolt kwa and often and on I said it now sometimes those people you are fighting are even more lenient, they are even more merciful, they are even more tolerant, and they understand more than you are actually more brutal than those people in a fight. Why do I say that? Only a rattle power wanaka you can one fourth arm of government in no power. The first, second, and third arm of government are capable of Ezeugo wipe or exist. Now, you can sit down and talk about the commander-in-chief of armed forces. He can command the police. He can command the military against you. He can manipulate things and you will be gone. Mane ya no na social media na yafa na kwe no wonyo hi na say no wonka na say no the corrupt na say no wonka. Still, will power to command this army against you, man. Oye meyo. Mananguma, you power. So no ga ki nwelu. Saka ki nwere that type ife. So buru ki nwere ide echiche. Mmadu kwuo gara ma ba video. Onye yawo mmadu kwuo gara the other time if we get threaten no ya ba yi mmadu. Obesha apụta bịa yọrọ mgbagharụ Maris Nation post to the nke anụ ọka na-etebogharị onwe ihe na-akụ earring ma n'imi ma na ntị ma n'anya ma n'ebe niile bido threaten ụwa dị one n'ihi egbuye because no kwuru okwu against VDM kwuru okwu against Tinubu ogbuge Tinubu ụmụ the power ịmakwa ife ndị agwago Cheri Tinubu. So Cheri Tinubu has proven to be a better somebody than you because he has the instrument of the state to use it against you the way he likes. Or actually, kulu allegation bonisi. Puna furebo na paro. Ena aim for it. Iya no gido na prison. Maze echo him man na government never do na ha na do. Wo kesi maze nande kanu we maro. E wata go. Wo kesi maze nande kanu we maro. If we na chekwo no nwere fi yeme. Obodo ni how many years gauge go maze nande kanu. Gunu me. Yeah. Demonstration ni na-emerụ mgbe ahụ Messi at home now still government gba na ebe aka ha ịghọtago. So ona Cheri Tinubu ona Tinubu and the others egosibu na ha do more tolerant than you na ha ka nwe obi mmadu because if you have the quarter of the power ha nwere ilie mmadu. That is what we are fighting for. We are not fighting VDM. We are not saying that VDM is bad, but allow his excesses to be shown to his face. Allow people to correct him the way he's correcting others. Some of them are actually becoming too notorious. They are beginning to act like bandits. Too ruthless. Ijonya Kerifo Nalo, rattle. Do we want to take away another demon to replace it with a higher demon? That is what I am asking. Because the way they are ganging up against people, what are these people going to do if you give them power? Somebody like Nkapolo Mwebe or Oracle. Somebody like this guy in Kanoka, Kutikogono. When I look at those guys, I'm even now. These are young guys. These are young guys, by the way, that should be looking for something higher to better their own life. Even if you are a rattle and you think you are fighting for a better Nigeria, what is that cause you are fighting that warrants to shut another man's mouth up because you are trying to achieve something? If only in a me, where you mother you do here Maria today. If only in a me today.
onye criticize ya, he go see a proof. He go see here ofunanya. Yes. Career testimony don as I am naharinji egosigongo multiple testimonies. Share woman can the madu share on their own. Abron can be on a screen. Even in now enough for you to put one or two. In our season and go beyond. What else can I show you? I need you to put an no. Evangelist Ebuka Obi. The only thing you name at this Facebook page, and I may work that. If you may Ebuka Obi, you will Ebuka Obi. Na fear na anya. From my day work that if you may Evangelist Ebuka Obi, you will Evangelist Ebuka Obi. They work that if Zion, you will Zion. Na Christianity merunga, and I may work that if you doka, you will care by him a German. You want to go? Show you malo. Mana. Oh, na ndị niile Zion okay for this girl okay to Achacha. This girl arrested in Lagos. If you go to na rolo, if you go na activate go you, I don't want to get in prison. Oh, na ndị niile this rat was in a bully. Decide they have to go after them with the law do that. Many of them will be in prison today. Without all way the oracle, very reckless. And you be a very young guy like that upon one way to animal. Because of VDM, you are no more reasoning like a human being. Even people among your clique, because they share different opinion from Ifununeku, it is enough for you to come out and start bullying them. I don't understand. That's why sometimes if one say no, I don't see it. Because what is the whole essence of fighting this much just to sustain Ifomine? Upon only name me for job. Na fight ko we na sustain before job on me former your good works will always speak for you. Obere Evangelist Ebuka Obi na apota na akọ ife ọ na-eme all people na akọ ife ọ na-eme. Bishop Ozobolo ejemu ụbọchị a jeme a whole documentary about Bishop Ozobolo. Bishop amụ na mo bịara ije eji o number Bishop amụ mo na Bishop anọ bụ one on one pankata ine na-ekwu ikekwa adọkwu m interested. Ndị na-asị na Ezeugo niile eti enjoy that babande big man niile na afọ. I have what it takes to go inside their house and sit down with them. What is it you don't understand? I have what it takes. I know who I will call. Abameba iche na maya bamu. You want to go? Bishop mwekatakwa ego, onwegego ki ibe eto, mmadụ na-abakwa bi ibe eto aba. Nwegego ki innocent, mmadụ na-abakwa bi innocent aba. But the fact is that if I hear nature, I don't know my interest. If I hear nature, I don't know my interest. All interest mo kamuna bishop or further equal kuma bishop. So need to go even a show bishop notice. Bishop will need to notice him. If I want to go and see bishop, I have a genuine reasons, 110 reasons how I can see bishop. Or could you feature him or that? Or B-Lord. If I want to move to if B-Lord all this why, I can go to B-Lord and see him. I was atazirima how too much. Nke no for most na mbia iyo ego. Atakwanga how too much. Eh? Atakwanga how too much. No highest we moto 10 and we move. In we no 20 enwekwa mebe mbi. And if me phone na matter how. Yeah, if you think before go give me. You want to go if you think before go give me. Nkuru ni we for the pakati paku ni. You want to go. So, manifa na-ekwu ife awụ na ndị dụka ya nọhọ ya ụmụnna ndị Igbo ya ba n'aka ọjọọ because if only Igbo need to manipulate emotions here. Look at how a lot of them are beginning to gang up against Governor Soludo because not support Peter Obi. So Governor Soludo support Peter Obi, that Peter Obi will presidential election. Even Najo, there must be people who will be against, and there must be people who will be for the cause. Those who are against use that opportunity and show them why they should support that cause. For if you fight so much to show them that thing, they can never see it. They can never see it. If you know so much, you are even willing and ready to go to any point just to prove that thing. That thing cannot be genuine. What I'm here, Peter Obi for president is not a do or die. And Nigeria, Abro,
For Bola Ahmed Tinubu to tell you that it is my turn. He started working. For Bola Ahmed Tinubu to wake up and tell you that it is my turn. When you were busy investing in momentary politics, he was busy building that pillar, that ladder, Bugodie, na that presidential villa. The whole joke. You work for it. Lagos state government, Zugusiba people, Plantewa men, Ohotoko, Ezeugo can now buy. I don't support Tinubu for second term, but I am telling you what these men do differently that making noise and fighting cannot do for you. Yes, I am telling you what these men are doing differently that making noise, even if you like, shout from here till tomorrow. It cannot do it for you. Yes, because every single thing and even one will process, will procedures. That's what life is all about. We don't wow, Plantewa people. Yes, even when Bola Ahmed Tinubu, sorry, Buhari, who president, or Chomwa, or ya wuni vice president. But denounce the position of vice president. Yemi Osibanjo, attorney general of Lagos State. Attorney general of Lagos State. As VP. When time out, about that this is my time. About this is my time. No. About this is my time because he has planned and worked for it all his life. Yakoji will do difficult in a way. So echo onye kwa makapito obi nwoyo onye kwa makapito obi nwoyo eji ho onu etinya azu ofe ono ni among even the Igbo iji hit ifolo procedure politics obodo ahụ wey ka esi play. If you think you can fight it the whole Hausa, fight it the whole Yoruba, you can never smell that Asovila. Yes, if you must enter that Asovila, you must show whether you are faking it or not. You must show Yoruba people that you are not going to oppress them. You must show Hausa people that friendliness. You must show them that you are willing to accommodate them, even if you are faking it. Even if you are faking it. That is why you can see the engagement of people with this time or do different. You know, Katefe Kuje not. You know, Katefe among a clique of people who go Hausa. You know, Katefe Kuje Yoruba land. That is what we call engagement and building bridges. If you don't engage, if you don't mobilize, if you don't build bridges, the whole of people known as Southeast, it is not enough vote to take it to Asovila. These are realities and facts. You still need the Northerners, you still need the Southerners, you still need everybody alike for you to enter. You want to go? So, all if somebody do ka Buhari, plant ya onye do ka Wike. Plant ya Umahi. Plant ya all these people on mana na Abia State. You want to go? No man, na Ebonyi State no man in nwere structure. Na South. Na Wike nwere ubu. Na osie to a plant chafa. Ina no ogu na enye mkpoto. Instead of ya dey me tensi ni diri dey me. Eji ho no eti azu no fe. That one aside. Onwere onye amalo that na Apuga government since na align no onwe ha with the government in on a center. Ema heje jo ye benile Apuga government ha na align no onwe ha with the government in on a center. That is the only reason had you waited return Anambra State where we are today. Because now they will haka. That is the only reason Apuga Juweka on Anambra State today. Because they are caucusing. If I remember, they are caucusing. They are caucusing with the party on a center. Okay, PDP there, they are caucusing with PDP. Okay, APC that they started caucusing with APC. And that is why you Soludo go appear on a APC rally. That is his decision. You are free to stand where you are. No against Peter Obi cannot be the reason why Peter cannot win.
Not support with Peter Obi cannot be the reason Peter Eji will win. The same thing with Obi Kubana and don't to her. Man, our people may fail understand the rule of engagement. You know what I go? They feel like no, and let me tell you, if you force somebody to sit down one place, if you look away, that person will get up. But if you make somebody to sit down one place through the rule of engagement, whether you are there or not, you cannot see that person get up. It will that will be the reason that it will be difficult. I am digressing now. It will be difficult for Mathias to deal with Christianity the way he's going about it. Because the way Christianity has been programmed today, a single person of I can assure you that tomorrow, God forbid, Evangelist Ebuka Obi, if you think that Zion is going to, you are dreaming. You are dreaming. Christianity has been structured in such a way that only one person and a nanya will abioka. The same thing. People, yes, people may believe, oh, when you won't know your gift, oh, when you won't know your gift, and your if I will bring a people together. Yes, oh, when you won't go bring those people together. But believe me, with you or without you, he still stand. Look at Reverend King. Reverend King came and will have follow. Do you know that today, or do you know that up till today, no Reverend King can they exist? Why would you can they exist? Because now people feel that yes, Reverend King won't have feel well or that. But even when you will not because of God, oh no misbehave, or just ask that if us should we all scatter because now somebody who conveyed this favor misbehaving. Heavenly race is personal. Or see many way personal. Everybody will personal. One woman made you commit a crime. My younger brother just said, one woman made you commit a crime. My mother or my father, it just said. Now it has been structured in such a way into familiarize when I walk. Because Namu Wajo Mother does not mean now the whole Dicke's family Wajo Mother. But rather, a greater percentage of people from Dicke's family will kill Wajo Mother. Then people are not was Ejekoneba Demon wine or Ejekona Nujetiaba and Hanebetu and Ebetua. But so far, so good with the level of good doing I follow among Christians, among that body Christianity. It is still on course. So for Mathias to think, look at Aqua, Ewopuhanala, Pashai, the Meshie, Onyeze Jesus, Paul, Meshie, Ekehiti, Paul, Meshie. The same thing with many people. But the agent Bishop Wampa, Wemagato. Now Bishop Wampa on a detention, but on a church here, they made the whole program. Imakumwe Bishop Edahu Samuro, Imakumwe Bishop Edahu Samuro, Ministry Bishop Edahu Sakanaga on railroad today. The same thing for people which are now naturally in the natural deboye. Believe me today, I am telling you today. Actual Adeboye, Moyoyedepo Actual today. Upon one Adeboye, or Moyoyedepo, Yahoo the first na redeem or winners. Esho Korea. Esho Kosharia Kamuna Ubet, Yaifeke, and Anyocha. Actual Adeboye Chimile, in a local expert, no way, Yahoo overall. Na redeem in Atuga. Only Yane Hamalugo. The same thing with winners. You should go on with the boy in Atuga. Only Yane Famalugo. Look at Synagogue Church of All Nation today. TB Joshua Wana. Manamunye TB Joshua. In this case, one TB Joshua prepare Munye specifically for this assignment. And today, Munye na carry out that assignment to the letter. Yes. Synagogue Church of All Nation, nothing has changed about them. People are still coming. Everything about how can they make capacity filled up, overflow, filled up. That is the way it has been programmed. So so I can only tell you the reasons why. You have to see reason with my opinion.
or where I am standing. But I cannot force you to see things the way I see things. We will make less, we will create less unnecessary enemies. Look at people being Nina. For instance, I am digressing here and here because my point Nina and race. When I talk about Rattles, when I talk about obedience, when I talk about Mathias Nandutwe, when I talk about all these people, it boils down to intolerance. It boils down to people that understand the rule of engagement. It boils down to people who don't understand that everybody is entitled to their own opinion. People who don't want to understand and respect other people's belief. Because Nana happens South Africa, I cannot force you. I can only tell you the reasons why you have to leave South Africa. It is your decision. You can take the horse down to the river, but you cannot force that horse to drink water. So when I see people creating such kind of enmity, Peter Obi may creating enmity neither. Peter Obi is trying to be friends with everyone. This is the man in whose ideology you are pushing. Are you going to be different from him? Are you going to be painting a different image from that same man? And always try to show, if you think that obedient movement there, that you want this obedient movement to enter into Asovila, you must have to give other tribes sense of belongings. In other words, talk more about Obi's achievement. Talk more about Obi's capacity. Do away with a bit of marginalization. Igbos this, Igbos that, outside this, Yoruba that. Do away with that. Yes, it would have been better. No only the way we all came out against Obi Kubana. The way we all came out against Obi Kubana and the chief priest Nandotwe. Outside people are watching. And these are the people in a Putu narrative in one way we are bashing. And this is how you are trying to force your brothers. You want to go? You are trying to force your brothers. In that manner. Against one Lenkeha. How are you expecting that obedient movement to germinate in the north? How do you want it to germinate in the south? It's a question. So, Igbo by nation, now I should say that autocratic in nation, dictatorship in nation. Yeah? Look at Ufodun decide them Bamiri Baragona Hahundi. Ena force one higher in Debo. Look at Ufodun Delta State. Now Barona Hahundi. Ena force one higher in Debo. If you know by force for an Igbo man, is it a must that you must force everybody? Ajujuko can najo. Ajujuko can najo. You want to force everybody to belong where you belong. So that is the area which Ezeugo has refused to move. I have refused to patronize you. I have refused not to use my sense. If you think I can jump near popular opinion to prove a point, then you must be joking. My platform is definitely not a place for you to be. Many of them now are condemned Soludo, all because now Soludo against Peter Obi, which is his right. Which is his right. So if you want to condemn Soludo, condemn way based on informal. Because now somebody that against very dark man is enough for this one. Because now somebody that against he may condemn Ugonya, may ye or Wologono. Ijiku Mathias or Fodundo to Mathias. I say Mathias is better than your entire generation. Can you my generation mo? My generation mo Kelundoka. 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 Go my family. Mathias, buy you was so villa compared to be Mathias. Ogosigo be Hanaifo. Buy you one so villa. Here I go. We fed to be her.
adu ekubenya before onwe even do be Mathias ya tata abatabu na bem 30 years ago to 40 years ago owo ni isi ya wole ni isi maka Ezeugo kan na gwa owo ase kan na atoro e ota go fe na gwa wo ase na say is better than your generation yeah unu na afueba ebe foundation unu na 1996 abi 1997 unu forever 1996 or 1997 Mathias onwe onye mgba na ihe onwe onye mgba as big as etu odo ka akwụkwọ azụ ya fugo ihu ya 1996 1997 ngafekwa n'ihu ya egosikwa ndụ nke eme foundation ya na 1998 1997 so ebidoro nke a bido na-ejekwa na the same family a gosi m nke mere n'ala ochie wee mụọ yes two story bi ụkọchukwu dike na St. Mary's ebe anya two story aha amahụ ife nwari ya n'ọdụ ọfụ two story building amahụ ife nwari ya n'ọdụ ọfụ so keru generation ndị ọka mma gosi m keru generation exactly generation ndị ọka mma ị na-agwa m ke generation ndị ọka mma ka m wee ghọta generation ahụ ị na-ekwu na ọka mma ịghọtago mana ụlọ pụta na social media na-akọsa akụkọ ka o wee na-ekwu okwu because na somebody differ with your opinion. It's enough. It is enough. Yeah, it is enough. Do so your VDM is better than your generation. You can in the whole of your family. Nobody can be better than VDM. I wanna talk. Oko family VDM gejere fa je go se family VDM ai fo family yeah oko family VDM ka ijem e go si be ino fie be niile unu so otu na wezugu na bugorisi de ba ndo so niile you can sleep there imakwa na ya ala ho there yeah na 2026 so onye nwazika ebe ahụ do na 1991 onye nwaka ebe ahụ do na 1992 yeah onye maka ebe ahụ dị na 1992 simple understand that people's opinion can be different. Understand that people's opinion can be different. I say, hey, your entire family, nobody can be bigger than VDM. No, they may go no. No, they may go no. Go no, they far hold they make it special. Our family here can get fuso. Our family here can get fuso. What na when them want na mama was go to travel for the first time. For the first time. Na 2013 now. Kelebe VDM no. Kelebe VDM no. I use my own money and bought my first car 2013. 2013 now Kelebe VDM no. Kelifo I went to Dubai for the first time for a business trip, not to go and stay there. October 2013. September, October 2013. Kelebono then. It was a business trip and it continued. Kelebono. So when you say he is better than, you can never. Okay, life Madu Bichalo 13-12 years ago. Koka de be now. Life Madu Biri 13-12 years ago. Koka de be good now. Ezeugo no ni oka guy, yes, on the main now. On the main. Only bruise or bawo ya Cairo is overtaking is allowed. But more than I put as now say they are achieve. Oka go the Fengo achieve years back. Yeah? Rogeni Tourist Village Oba. You cannot talk about a big Korean motorcycle or go na as far as a man knows where to consign without mentioning his name. Ezeugo no go mazi ji capital keta gafegorie. But owo Rogeni ki ye depuke da dey make jena malaka. Can even if I na achieve nyanga mechalo Road Stadium more than 30 years ago. One Educational Center more than 30 years. He has done his bit.
Ebutazi jena say they achieve onye gbara buku that no. That is the greatest utterances ono na committing ono na ekwu. Ono be na committing blunder. Or in the name of ono na fight. Something I don't even understand. Allow people to express their opinion. Yes. Allow people to express their opinion. Okari yetua. Now say Mathias is this, Mathias is that. Because of non disagree with him. Yeah? Mathias is greater than your entire family. Mathias is bigger than your entire generations. Yeah? Is bigger than your entire generation. Onye ko ojibidu bigger than my entire generation. Eh? Before mwando bia na village ruo nke ya na afu. Before mwando onye bi na Lagos bia na village ruo nke ya na afu eba. Onye ka imo olugo na city ebe onu. Eh? For mwando bia na village ruo nka. Onye ka imo olugo na city ebe obi. Mathias is bigger than your entire family. It's bigger than your entire generation. It's bigger than this. It's bigger than that. Yeah. Oh, when you go obvious and go and you see him off your pocket, so I will not blame you because I'm on na. If money is anywhere we won't get that, I do too much. I'm only feeling money with the kids where we won't that, although it's too much because if any mistake in me today, I am responsible for it. I made a mistake here because I'm only for job. I made a mistake here because of the mother with the key or because go no they fire. Umoto ki abia jiri owo ebe mma na mgbe a na-agba Concord na-agba 504 na-agba 555 na ife a na-etinye na buru moto ịtọ na ịnọ na-ama n'owe ndị bi ya bata be nna m kedu ife dị far obodo oyibo ka esi n'ihe eji wee owu ama na as far back as ebe 1980 1970 1990 n'onwe na ndị gbakasịchagurie kedu ife dị far ịma n'ihe eji wee owu bụ na dị far ukwu ka na-ekwu ka tụwara na bim ọtọwara na bim ejigbo n'azụ cathedral St. Mary's je gosi gịnị my grandfather nwanne nna my dad ofunna nyawo the first Anglican priest Uruagu Nnewi provided producer Nnewi abụrụ obere obodo Uruagu ebe nkwụ Nnewi na afọ today so obere obodo ka nna akpọ ifa mana nna agba na ụkọchukwu dike wu ụkọchukwu dike na Michael dike na my dad with the same father the same mother mana ụkọchukwu dike ahụ nyawo the first Anglican priest Uruagu producer and second than Nnewi if I'm not mistaken second than Nnewi as far back as maybe 1990 something ụkọchukwu dike arịtayago as far back as maybe 1987 ụkọchukwu arịtayago before one na 1990 something ụkọchukwu nwere ịda na 1992 or 1993 at the age of almost 80 something to 90 something years ọnwụ na ọgwụ na nwata wee before nwunye ya the founder of Mothers Union na Nnewi Diocese wee nwụọ na mama wee nwụọ na 2000 abi 2001 abi 1999 husband and wife elie ha n'azụ cathedral n'azụ Anglican cathedral na Nnewi so kedu ife dị fa anyị na-achọ ka ifo kedu dị fa anyị ifiru na na-achọ ka ịgwa m iji firu na Mathias ka my entire generation mma ụkọchukwu dịka ha na-agwa ụmụ niile gaghị so ha ncha niile citizen ka ha wụ citizen ka ha ncha niile wụ na London ị na-agwa m ife ụgbọelu kwa mgbe m ji wee mara ife kedu ọrụ na ọta ata ka ọ na-eme nwanne isi obodo oyibo bata ọchịghị ji ndị dụka ya chịba na iji na 1990 something to early 2000 emere na-ejecha apụta atụpụ akpa chiri jin chi anyị mgbe ọ na-eme onye baa plen ọdụka ibe ya bụ mgbe ahụ ọ na-eme abaa plen a na-akọrọ gị akụkọ na ya nọrọ n'elu na-afụ chukwu anya na-efe chukwu aka ife niile aha yi so esighị m ebe ihe eji unnecessary nonsense wee na-amaja ana m agwa gị ya mana nna agwa gị ya ghọta ọ ife niile ka mmadụ ga-ekwu ewudo so onye ka o ji eme ife nna analyze ife a na-agwa gị ka ọ tọọ ụtọ ka ife na-agwa gị uwe eziokwu
Because of if believe man, on account of every single thing about Onya. Look at it, a lot of women now, you just have a Facebook, keep no matter how sensible. If I hear you, if I will go get for you, I've been a murife, or there's in a comment section, Ebuka Obi, holy water and ever denying himself ability to learn. Denying himself ability to learn. Simply because we believe in the ministry of Evangelist Ebuka Obi. Therefore, every single thing you do about Ojize in a comment section, or they say Ebuka Obi, if for you kuna Ebuka Obi, even they call out if for Joe Ebuka Obi, Fadambaganga, Okoshkunga, to the church and ka. Legit to that ideology. I was there, I don't know, we make the video, Ebuka Obi, or we just comment to even what's Ebuka Obi, Manankao, because of no man on a ministry of Evangelist Ebuka Obi. When see every single thing or zine, which or if you mind the yard go tie down to Ebuka Jigalese, Ebuka Ndoka Jigalese. So, Opobonagase, when see force in the liquid what, only provided link whereby help. Then don't care very dark man. Anything equal if a balulo, just say about very dark man. Very dark man. Very dark man. Build your brain here. He can no longer reason outside that box. If we have a long way to go, a lot of women now platform only in a can do mother. Now I understand the reason that I J package when I will go now. It was even J packing a river. Can these people release no Melinka? Can these people release no Melinka? Or in between corner, but is that the best? That is not the best. When you stand there, if I was you or if I will believe on that, people should not relate to you based on if you believe on that. Unless ni Ezeugo, unless ni Mumado, Manasi, no wafer, but based on an ideology believe in that. The answer is no. I'm don't know about that J package name. I sometimes I am forced to understand him because of all Madulile resist, especially when I am means of survival, but tied down to that particular media or whatever. You cannot be free. You cannot be free to analyze things the way you want to analyze. Sometimes people are bash. Sometimes it's no further controversy. People say, I understand. Eh? And that is why the ministers of God, they tend to also jump into this end time analysis, so that they can be able to fit in this Gen Z generation. Because I can call it Gen Z generation. They want their preaching to fit into this end time Gen Z generation. You think it's easy? You think for you to be a man of God in this era, it can be preached by that message? It should not easy or be easy. Or be easy because an average Gen Z generation need to either control. He need to control from safety. He need to control. Onya patana mba habalo okosis abatas mother kusina makana gate anano ye because he should have freedom from your conscience, freedom from anything, and that's why we keep digging up things that will justify that thing I believe in that, so that indeed we can be free from our conscience in the pre-care about anything. I have said this so many times, and we all know that it is true. We all know that what I am saying is the truth. So many people tend to manipulate their messages so that it can either be here or there. Can people really hold to her based on this? But I have no reason to change my opinion, except if I have found reason to do so. I cannot do that because of how you feel. If you mention it, you feel because of even the that is your business. It is your business. It's not my business. I have nothing to do with that. You know what I do? It's your business. Or who know my business if you know
if you know that this in pattern, na mona lie email because of namu oka mana nam de joke. Oka mana before me tatola na Lagos na my dad the Brunamos on no. So can you feel cry man name is namu potable nearly defending my Christian faith or now we for John Meru. Before John namu kanondo. Some of these things I know about then nanaya. Eh? Some of these things I have somebody come up in a position to guide me. And based on my exposition in this life, how it's supposed to go in this life. There are some things may believe was I have people who can guide me more. I have people who can guide me more. My dad will fortune bone hand on no can Lagos. He may keep views of their no child. Or hand on no child because now I reserve here. Ezeugo na obia hozi oka. All no me travel. Yaba east. Haneji maka. No no child man on her. But the fact is that before he seen a bed the benite no toto. My dad akwado chango ka no oka. This is a man yana ndocha kweli naka yana ndocha biroma yana ndocha merifu nya or somebody known my village nya ahame ekwo nya I'm just talking about myself or somebody has seen all exposed or somebody has seen no dealings with the different categories and levels of people or somebody mana mozo afia na mbo nwere mbo maguta kwa Lagos e wota go or somebody travel golu. Or somebody with variety of experience. Or can you if I'm more using one more ammo? What I am yeah, if I for only African and Kemaya. Reason made you wear potatoes, so Mathias, and I pay for honor. It been no more for can you put me for eh? You want to go back to the ways of your father. Man and papa who is your father? You want to go back to the ways of your father. Man and papa who is your father? But I'm going to say, what man na ye, I want to go this year. Meaning, you want to go this year, Ben Nago. You see what the course of Nago, and I was in this year. Who are those fathers? You want to go back to their which route do you want to, okay, Eba Noketa Be Macha. I want to go back to the root of Macha. Is this not Be Macha? Whatever thing you make here, you are doing it on the foundation of Macha. So if I want to go back to my root, which root? Root to Be Macha. Kelu Obo Macha Juemu Macha Molomo Luoka. Men baptism, no loka, Zomo, Lusoloka, 70 years, God ota. If I hold you, Mbamon, Kokani Pupata, over 70 years. So tell me, why must it be Mathias that will show me a different view? Following that, now say on a hand over you, Namu, Jero for the first time. My only have a plane. He knows more than you. When I was in educated with Germany, or one say, Nanamo, or Wakana Germany, Regime. Can you fit if I each a shop as a Robosia? Never says. It's a question. But I'm not doing your book. I said, Nana, buy your more, Namadu, okay, walking the call. Eh? Okay, walking the call, one of Mother, or one I go over. Or King Romano Macho Fifi, Gayaka. Sini from Manasarayo. Manifana Bani with you. Can you even, yeah, on the can you say, Anna carry your Mathias and Ebano, I carry Gum, your Mathias and yes, you chop in with a situation report on a UK. Okay, now my father, who's the okay, your mother, now who's the Omaho, Omahozi, not over food. Upon 1 million go belly and a mine, get all belly one. Obi UK biro ofuma then I go to but when you carry a tapialo Bible from Genesis to Revelation nyamari uko obulisi amuhom ni kwenisi uko obulisi ntosu weburu ukanisi
and all they mean in Nigeria about we change you anything about her. So why can we man up old cargo? Can never walk as him the new generation or to the open food. One somebody doka one no citizen abroad been almost the major part of their life in London. Even till today, they only visit home, they go back. Say bros do amolo eba ito eba ife do to adu bros do kowa nyama happen da na ife afa na iku hapo fa na ife afa na iku no nwere ife fama ko mu na na iku nwere ife fama ala nke metu isi we na chetara ndị mmadụ ịghọtago imi ụkọchukwu ahụ nya na eme go ụlọ bịa na-edozie ka ọ dị mma because ọ ma na ife ahụ legacy you cannot onweziri mgbe bros ya emecha je bọrụzie ụkọchukwu buru ebukpo n'ime ihe m nwere because this is the foundation ọnwụrị na-emu ife nna gị na-agọ mmụọ mechazie nna gị jenwe ụka ọdụ ha ihe but still the same nna gị ahụ imitiri ihe bụ nna gị ụzọ mụta dị ọkpara the same nna gị ahụ imitiri ọ na-agọ mmụọ mechakwa ụtọ ọnụ jewekwa ụka ịghọtago mechakwata ụnụ jewe ụka ọkwanye awụ nna ya ahụ mụrụ ha mụ afọ ya ka ị na-aza legacy ewu ife ị na-eso ọkwọ nwa Emeka ọkwọ nwa Samson ọkwọ nwa John anyị amụfeda Samson kpọọ Ezekiel nna ya ọkwọ nwa Ezekiel ife ya sịrị ọkwọ nwa Ezekiel anaghị ebu ụzọ kpọọ nna ya ife wee bịa kpọọ nna ya. So how can you jump your father who is a knight in the church? Can there ever be Ezekiel without John and Nile? I mean, can there ever be Ezeugo without John and Nile? Or Ezekiel more? Ezekiel only more. So sometimes I have that water. Logic na na-esi abịa mgbadelu VDM. Look at VDM. Yeah, we go on. I don't believe in prayer. I don't believe in this one. I don't believe in this one. Those people, they are this one. I have where I go for my spiritual something. Or that video. If I able to and can be an ability. Many screenshot and record in every mama yene believe na Jesus on answer amen. Mama yene believe na Jesus on answer amen. Then if we Mama ye no a devoted Christian. Mama ye ni pele. Mama ye na boy maka revelation. Na in recent if we post with that yesterday one day. Yes, mama ye na boy no ni do to okushiri. Ebe onya mama e gware mana mo no no nwa dibia. No amen ka ya dey maka video pushi onye mama e gware na rattles do very careful. No a high conspiracy against him and the rattles. Mama that can never be his portion in the mighty name of Jesus. Only amen. Only amen. Can we know now? What you na ya ye if I have money name a way to fear and give my ye. Oh, you know, the same question I asked. If my father who nurtured me from cradle to my present could not stop me from going to church, who born Mathias to lecture me about religion? Imagine. Or Mazidibia. Or he had the right of Africa. Or Mazin Abidole Wahona for Afu Bosia. Yeah. Mazidibia book, but also you work super selling, we deceive gullible people. They deceive, they mislead in the one. People are not koyaka. Ichi kwenu kogono. Ọfọdụ pụta asị Ezeugo mo be faithful. Go no follow. Can you faithful go? What have you seen? Ezeugo mo faithful. Nkolo ni even fugolo molike mango wa fugo he. Okolo yi kekwe no UK today. Mana gbogbo for now they will go experience to the point that I cannot just come to UK now to come and live. Ogosiboro ni even for ni fugo he. Yeah? Ogosiboro ni even for ni fugo he.
I cannot just come to UK now to come and live. I can afford to go to any country of my choice. But I know why I chose to come back to Nigeria to come and stay. Experience or do you think that no can see Zambia web? I know if I'm into web. I decided one day, sell. And then mother now put you up every day before me see now yeah the pota and do engage go to one. Two guys will let college. Yes, let college go to one go to make supply before we go. You know that good? Yes. Men can make pota. All wedding can make Charlie na December 30th 2023 when we say back in Nigeria. Or also come away better we plan to wedding with them. That kind of thing. Even Kita, I can afford to go to UK, I can afford to go to Germany, I can afford to go to anywhere to go and live. Man, I cannot come there now, except to Nomozri if I was a problem. But now or far into handle. I cannot come there. Unless we will in na go shore was some mad obodo. Fuze na the only alternative will be back and we don't have green light. On ya only from me now. Now they no obodo we na some Ezeugo if you okay follow what have you seen? Yeah? What have you seen? Can you be football? Can you be football if you would have football? A bit small body, I want a sickness. You go. Small body, I want a sickness. Yeah? Also, get on a man and mother and eight one. Man, if I have whom goes you, Mathias Ezeaku way full. Who Mathias also way test their life. Who Mathias also way full things in this life. Who Mathias also do exposed. Mathias say no, I busy today. They are saying that go to call their economy. Can you feel the fact Mathias say their economy mad again? The child, a lot of people. I don't blame you. No only see from man. On now if I have wow. Always on certain things say only men are your family. You should think. Only men are your family. You should think. For my family, our fathers happen shoe can be too big for some of us to fit into it. So can you say the farm natural? Can make that even now. Can make that even natural. Can make that water. Or afan na mona so kasukwa na afa can do today. Only for them map water. Afa who say me pa gam. Only for them be ya water on a normal. Yes, mado na nebia. Can you be in direction? Baron na sitting room there. Not because of my father marrying Jewish Kereba. They open my father no way for money and ebe. Not because of my father marrying Jewish Kereba. They open my father. No way for money and ebe. And just because of my father, only name attention, name, they treat him so nice. If you don't that name alone, they do go do. So can you even if I natural message of Mathias till today? But if I call the name of my father and know, oh, okay. Oh, Masha, hey, Masha, Pia, or Gaffy, or Tutu, oh, money and ever. Oh, Motakwana want to relate to, oh, no, yeah, what a woman, and mother brought up you. To my father said, I did. No mother brought on the car. Oh, man, Gano. Yeah. So, I understand the no manner. No balo no ifa Mathias Bonya na mama ways onya can say so far so good that football where Christianity has failed us. Yes, oh na your father or how fail your power because your father has said my father failed, I will not fail. Oh, your father will go fail. Your father will chana all. And for the fact that no motal we have cargo, only can go on motable. It is something. Only na ye go and womoto.
mana onye gotalụ nna moto nna ya na-agba nna ya ma na-agba moto karịa ni moto karịa na ndị goji ego ha gota moto nwa onye nna ya alụta mgbe ụlọ mana nya nwere ụlọ nna ya ụlọ mee nna ya eze nna ya birizie na-emere ọgaranya ha ka nkụ ọ ga-agodo eme ọgaranya onye mụtalụ nwa mere ife. That is the truth. Mmụtakwuo zụọ to the best of ability. O nwere ike ndị ọzọ na-ata akwa ile eji ọ ife nwere ka ihe enye nwa ya. So I want to know the areas where Mathias felt that Christianity has failed us. I want to know the area where even the poorest man here na-eme ahụ ya wee ọ na-agbagharị na-achọ ndị enye ego ka o wee ju n'ọgwụ. Does it mean na ọ na-ozi n'ọgwụ na-ekpezi ekpere na-arịọ Chukwu amala? God come and kill me. No mere ife ọjọọ or no mere arụ. So I want to understand. All of us know with some people, mana iji wee generalize the whole Christianity as a whole. That is the greatest madness of all time. It is madness. In case if you don't know, I've stayed closer to people who carry ike. My dad na-akọrọ m akụkọ, ọ kọrọ m akụkọ etu ha si wee ti okorobịa. Gwa m ife ha ji wee ike mgbe ha tiri okorobịa. Gwa m mgbe ha mechara rafụsi ife niile ahụ. Gwa m taịmụ ha ji wee rafụsi ife niile ahụ. Ndị ka fụkwara ka na-aga in that lane nkịta ahụ ndị duru onwe ha efu. Onwe ndị dị efu. Ịghọtago? So ife m ji wee na-agwa gị ife niile ahụ ka iwe malụ. This is the reason why I can never see Mathias as anything. Fully as gonna. Yeah, go look on the mechanic fall. Go look how the mechanic fall. My uncle Muna, EBFO, I thought to do a wood with watching a mellow. If you will, okay, like a cage up with watching a mellow. As far back as 1990 something, 1991. Okay, now if you want to go to every particular time. Ebu efike rice ebu efike rice ka ego na-eme ife ụlọ ka Mathias na-eme mmadụ ole ka ọ zụ na university mmadụ ole je university today because of him mmadụ ole nwere aka ọrụ ha na-alụ today because of him. How many people mgbe ọfịs ekadoro ido motor park ọ na-adịke transport mgbe ọfịs ekadoro ido motor park mmadụ ole nọ n'ido na-arụ ọrụ na-earn living because of him. Azaghọzi Igbo ndụ ire aga n'ihu ebe as far back as 1990 something a na-ekpuche ya latrat gbaa ya aja wee kwado for Christmas mpụtazie tata na eme Mathias anya ọsị nnọọ na-azụ ọzọ Igbo ndụ gụnụ ka ọ na-eme egosigo ife men doings men around here within and around here mmejiwu mpụta na-emere Mathias sị nnọọ ọzọ Igbo ndụ ọsị mgbe nweta ya na ọzọ Igbo ndụ ahụ ọ na-asa ya ma Igbo ọ na-azọ ndụ sokwa n'Igbo. So I can understand when little things interest you, when little things impress you, when you get to be deceived over little things. I'm going close to men, professionals, doctors, engineers, professors, billionaires, people they will cash. I have come closer to them and I have seen them talk about Christ. Who are you? I've come closer to people in the knowledge, people who have traveled far and wide. And I have seen them talk about Christ. Who is Mathias Nanibo? For Mathias to have a discovery, a better Nibo. What are his contributions? What are his contributions to Anibo today? Look at Ateze. Ateze Cho. He can these are people who can come up and say, I am God. And there are many people who hire force to begin to worship them as God. But they are not doing that. There is a special choir on our ego on each person na choir will bank as more than 15, 20, 30 years ago. Choir be done other people are by what? If our personal choir ya wo bata ha no be na ekwepu chukwu osuza na ekele chukwu na chukwu mere yeze ana abu chukwu ife na enye enjoy you
palọ ebe ahụ efu a na-abụ abụ a bed dị abụgide abụ ike gbu ya ọrahụ ụla ọrụ achụghị atịta ọfọkwa ndị mmadụ ọfụchakwa ndị mmadụ abụwakwa abụ ife niile ahụzi ife na-enye joy ịghọtago ojecha ụkọ nọrọ ebe ahụ nye ha 500 million 200 million 1 billion 10 million nwoke a kpachaa n'ego nwere ozi ife nwoke ji ego eme atụ 1000 emekwa mgbe atụ kelele ego emekwa mgbe atụ meriri ife mpụtazie tati pikshọ ata eze na Mathias mmadụ asịghị onye ka ata eze wụ na Mathias bikos ekwugo ya ndị efulefu niile nọ n'ala Igbo today gbakọrọ ọnụ chọzie ka ha chụpụ ndị na-emere obodo ife ka ha nọchie. They want their efulefic nation to take charge and replace. They want their nuisance to take over and replace those people who are profitable to an Igbo. It is a picture at eze mmadụ ewolu Mathias ọsị Igbo ndụ were ejije compare at eze men ịma na ha dinere today na-enwekwara some part of an Igbo ya esheki kedu ife dị ife anyị na-eme ya sị na ndị isi na-eruru ndị tụụga na-eruru uno 4 ịtụụga sị na-eruru ndị mmadụ uno 32 ọ ndị ahụ ndị rugoro uno over 200 they are not making mouth about it. Unu ata eze rugoro ndị mmadụ alụ adụrụ less than 200 300 jee bishọp ọzọ bụrụ bishọp adalụ unu ana ife bishọp na-alụ duplex jee n'ọzọ bụrụ ụmụ niile bishọp rụrụ ndị mmadụ over 100 houses over 100 ka ngwalụwo nwo nke unu ana n'ime ha ncha niile wu duplex ọlụcha ọlụ fence ome increte ome interlock ọma tiles odozie ọfọnishie ọshiriki shewu. Those people are they ka ha just struggle over the title of Ozigbo ndụ. So kedu ife dị ife ahụ Mathias na-eme karịcha special onye ejiwe ekwugharị okwu na social media ebe bịa kogeri ya Mathias anọ life Mathias is this eti picture mata afọ m onye nke sọrọ na Mathias ka bishop ọzọ bụrụ mma a na-ekwugheri sọsọ ka o wewo na that rubbish ibere ifo ụfọdụ n'ime ndị ifuru na-akpagharị they want to go back to their root ọkwụ ndị lechara n'ala na Obinna ha gbaa ifuru ụfọdụ n'ime ha elekpọcha na Obinna ha richa ego ikwukwe ekịta ahụ isi ọnwụ mana ịma na eziokwu you want to go back to the ways of your father mana ilechara na eme ebe eliri nna gị ilechara ana na-eme ebe ili nna gị na-eme ebe ili nne gị mgbe last ka nna gị sịrị thank you bụwa na-eme omenala nna gị ka nọ ndụ ana m ajụ gị ajụjụ nwekwa njedewe ụka taa kama ọ ya dị eme Sọnde eje ndọrọ edewe Mathias ya na n'ụlọ ụka sị na ha na-ezuzugha riva ụtụtụ ụbọchị ga-ejewanụ m be my dad ndị eje nsukere a na ebe a mụ na-akpara nkata bụ na ịkpara ụka mma karịa rubbish ha na-akụgheri. It's a question I am asking you. Onye gosiburu anything about family ya Mathias gosikene oke ọ na-alụ ọlụrụ ụlọ ọsọ Igbo ndụ na-alụ ụlọ gosi anyị nke irugo na family onwe bụ ndị family na-erugoro ụlọ kele ebe oke ndị niile bibe be Ezeugo ha ncha niile nwere ụlọ ndị niile bibe Ezeugo ha ncha niile ebi n'ụlọ elu ntụ isi bi gosikene anyị nke eruru n'ụlọ na ndị dụka ata eze ha ị na-achọ ka agụ na ha ndị dụka ata eze ị na-achọ ka agụ na ha jee maba aka ịbata be ha ifu legacy ha ifu na ugbene ha nya afịa ha bido n'ụlọ zụrụ wepụ ilo imefe people na-eme n'ala Igbo ịpụta ịchịkọnye ụfọdụ ụmụ okorobịa ya achọghị ịbara onwe uru nke elele a na wee ziji obodo oyiwo ma o jee na mitin ụmụnna gị kpota ego wee ziji obodo oyiwo ruo obodo oyiwo nụrụ ọgbaghị kamera na-ekwugheri na-akụgheri ka onye gbuwara isi ị na-anụrụ your ancestors ọgụ ndị ọcha wetara anyị ụka wee bịa wuru anyị ịbịa bibe ndị ọcha ka ị ka na-enu your living today nwa onye ọcha ka na-enye gị nri
ị ka na-alụ na ibe ndị ọcha ị ka na-ekpo nsi onye ọcha mana ya wee kpo n'isi nna gị ebe ya wee kpo n'isi nna gị uhie na ọya bata ebe ije chọọ naanị mana ị na-ekpo nsi onye ọcha sọ ka ị wee nwee ego mana chi ha wetaziri anyị ego ha wezigbo ego wee rukwa today onye ọpụ obodo oyibo mere Thanksgiving n'ọpụ obodo oyibo na maazị dibịa ọ ka na-agbagharị everyday ọ na-agbagharị na achọ ndị ya enye ya invitation ọkwa Amerịka ka ọ na ha akwadokwa ije ọ hapụrụ Igbo ukwu hapụ Nnewi hapụ Agụrụzi Igbo hapụ ebe niile ọ ya ada akpagharị eje eme research about ndị Igbo na-ejebe ndị ọcha oge o jere ịchọbe ndị ọcha ka ife gbasara our origin tradition our existence with ndị ọcha onwe ife chọrọ ịma maka ndị Igbo you still have to go to the ndị ọcha in order to go and trace who we are as ndị Igbo. Anaghị poverty alleviation program ụfọdụ mepere onwe ha enwere na-aghọwo iwolu because of na ngụnwa wuwe okporo na na-achọ ụzọ ga achọ ka agwanaghị na-ekwu ndị eriri eri ke ndị eriri eri ngụ ka eriri eri because ndị niile ahụ ị na-akpụ ndị eriri eri kedu onye n'ime ha eriri eri ka nna ajụ etiri m vidio maka kọshanis ụbọchị a ti vidio maka ken mmadụ akọ ọwụ ken mmadụ akọ ka eriri eri ken mmadụ akọ nwere ike regional manager ihe kwuru okwu ebe ọ nọ ihe kwuru okwu ebe regional manager ken mmadụ akọ nọ mana ọ pụta oburu baịbụl na ọ na-ere n'ezi ozi ọma kedu ife na-efe ahụ ken afụghọ ngụnwa fụrụ kedu ife na-efe ahụ ken afụghọ ifuru efu dụkayo fụrụ ifuru efu dụkayo maka mma ada akpọ ga-efuru efu maka efuru efu ka ewu ise na ihe efuru efu gwa m kedu your impact kedu ndị ị na-akpọ kedu ndị ahụ eriri eri achọrọ nke ịgwa m nna okpeche ngọcha ọjị ọgụ ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị ebighị mmanya ya wee gotanwu mmanya na-ego ewu stail ya aṅụ ịgbasara ndị bụ ụzọ zọtara gị ana ebe ibi mana onye nke zọtara gị ana obi nye gị ana obi na-eme enye ya ife okpe ekpere n'afa Jizọs adọkwụla ege nsị mmadụ ịtụpụrụ ndị ana ife iche ịtụpụrụ mana mmanwa kwuru nọ onye ịtụpụ nke igotara họngọ ewu mmanya tụpụrụ ndị ana nke ahụ igotara ka ihe eji ego tụpụrụ ndị ana ọhọ nke mmadụ goiri gị egoyi ịghọtago so sometimes amụhụ m a na-ekwu ihe chere ịmụrụ ịchọghị ịmụrụ soro ha na-akọ etu ihe dị nọ n'elu ihe dị a timid man ihe dị pụta kedu ife ihe dị ya akụziri m ka m na-ajụkwụnụ m biko kedu ife ihe dị ya akụziri m kedu ife ihe dị Light of Africa nwere ike ịkụziri m ka m wee ghọta kele mana asembụl ọlọtọfụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ụmụ okorobịa ma o siri na-akụziri ha etu ihe esi wee nụ nwaanyị ise etu ihe esi wee kọntrol nwaanyị ifere aha dị emedoro ụfọdụ ụmụ okoro nwụrụ nwaanyị di m wee nọrọ na klaasị or WhatsApp group ihe the Light of Africa disassociating women from him because all a disgrace of a man n'ihe ede na-atụ ụmụ nwaanyị ime ha na-amụrụ ya nwa nwee nke ọ nọ na-anụ n'ime ha ya pụta na-akụziri di jem ego nwaanyị nụọ nwaanyị how to be a boss in his own house eju na WhatsApp group na-asị ya raidọ na-akwụkwọ n'ụgwọ for that tutorial ka iwefu ka iberibe ndị a si wee wụrụ top notch mbere mmeri na onyelu m oivo ya nwụrụ okwu ezigbo okwu ọ na-abụkwa n'ike ige ege ife ebe ha jụ na WhatsApp group ekwe because of na ihe dị na support arụrụmana ha na-alụ so therefore they can now pay dị mkpa mmadụ pụta ọkwụ 10,000 wee ebe a na tutorial ihe dị ka o wee na-akụziri gị how to control a woman mana ọ ya akụziri gị etu ihe esi wee kpata ego
mana ọ ya da akụziri gị etu ihe esi wee nwaanyị ịtọ nwa nwaanyị nọ ka be dị competitive ka ọ ya wụ ụmụ nwaanyị niile ahụ na pụta nke ọ na-achọ ka o prizie mana ọ ya akụziri gị ka ihe esi wee kpata ego dewe legacy dewe everlasting legacy ya wụ etu ya wụ today mụ na ahụ ka na-ekwu okwu ekene dị Chukwu zụlite anụ ndị mụrụ amụ debelite anụ ofu nwaanyị iwe chọwa ịtọ na eme ihe edebe ịpụta were aka wepụ pisi na ya hom bụkata etu ya ọrụ edochi esi wee nọrọ were aka kpọbata di ma mbewu wepụ pisi dubewu beautiful family Chineke nyere were aka ghasaa ya because na amụrụ na-akụ efere efe ịchọrọ ịza nna anyị ngwanụ ịnụbata naanị ya na-ese dike imentenụ esere na ndị nna nna ya ha na-anụ nwaanyị ịtọ na ịnọ ebiri ị na-eje n'ụjụ ha ka ha si eme ha agwaghị ka ha si eme gwa orizi mkpatara ha ji eme ị apply kwa the same system ha nwa apply ka nke ghara collapse because na efe na nke imeta ọnụnụ nke because na ọ bụrụ nwa ka ị na-achọ na nwaanyị nke izi ga-amụtagoro nwoke mụta nwaanyị so ọnwụ na dị emi ji wee mefe ahụ ka i wee mụta nwa ifo n'ife so ọ bụrụ na ụnụ chi mụrụ ife ọ na-amụrụ ya mụrụ onye n'isi Ezeugo onwebụghị ife fụrụ dọnwọrị ị ka ya emecha afọ ife afọ anụ dụkarụ ya na nna ya ahụ eghe ọnụ ya na nne ya ahụ eghe ọnụ na-abịa ịgwa ụlọ onwebụghị ife fụrụ ị na-eji egburu ndị isi ewu So I think I will end this broadcast here. Ka Chineke gọzie okwu a.